Imaginate esto, es una noche oscura, sin luna, en el año 1520. Estás en medio de la ciudad más increíble que hayas visto jamás, Tenochtitlan, una isla rodeada de agua brillante y canales. Pero esta noche no hay belleza, solo horror. El suelo está resbaladizo, no por lluvia, sino por sangre. A tu alrededor, miles de guerreros con armaduras de jade y plumas de quetzal luchan como demonios contra hombres de piel pálida montados en bestias que parecen venidas del infierno. Los gritos de los moribundos se mezclan con el choque de las espadas de metal contra los macuahuitls de obsidiana. Y en medio de todo ese chaos, hay un hombre, un solo guerrero, que decide que no viajar. Mientras sus compañeros cargan el tesoro del emperador y tratan de escapar por la calzada, el se de la vuelta, clava su rodilla en la tierra manchada, de rojo y mira de frente a cientos de enemigos. Esta es la historia de aquel que eligió morir de pie, a vivir de rodillas. Esta es la historia del último guerrero azteca. Para entender por qué un hombre estaba dispuesto a morir esa noche, tienes que entender lo que estaba perdiendo. Tenochtitlan, chico, no era una ciudad cualquiera. Esto era Venecia pero multiplicada por 1000, construida en medio de un lago salado, con canales en lugar de calles y jardines flotantes que producen comida todo el año. Los españoles que llegaron con Hernán Cortés no podían creer lo que veían. Uno de ellos, un tal Bernal Díaz del Castillo, escribió después que parecía cosa de encantamiento. Y no era para menos. Había pirámides tan altas que tocaban las nubes, mercados donde podías comprar desde plumas de quetzal hasta mantas de algodón finísimo, y templos donde los sacerdotes oficiaban rituals que a los europeos les helaban la sangre. Pero lo más importante, lo que realmente importaba, era la gente. Los mexicas, que es como se llamaban ellos mismos, no eran los salvajes que pintaban los libros de texto. Eran matemáticos, astrónomos, poetas. Tenían un sistema de educación obligatoria, cosa que en Europa no sonaban. Sus niños iban a la escuela. Los plebeyos al telpacal y los nobles al calmacac, donde aprendían a leer sus códices y interpretar los astros. Y luego estaban sus guerreros, los famosos guerreros águila y jaguar. Estos tipos no eran soldados normales. Para ser guerrero jaguar tenías que capturar vivo a un enemigo en batalla, no matarlo, capturarlo. Y tenías que hacerlo varias veces. Cada captura te subía de rango. El premio, vestimentas especiales, derechos a beber pulque en público y un lugar en el sol después de la muerte. Porque para un Mexica, morir en batalla o en la piedra de sacrificios era el mejor destino posible. Te ibas directo al paraíso del sol, al iluminado tonadillo. Nada de inframundos oscuros. Y en ese mundo de canales, pollo y guerra Florida, vivía un hombre. No sabemos su nombre. Los libros no lo guardaron. Pero sabemos que estaba ahí. Era un guerrero experimentado. De esos que ya habían visto sangre muchas veces. Tenía la cabeza rapada con una larga coleta en la nuca, signo de que aún no había capturado al enemigo definitivo que lo ascendiera a la máxima categoría. Lavaba orejas de obsidiana y un pectoral que le cubría el pecho. Y esa noche, mientras el emperador Moctezuma estaba muerto, apedreado por su propio pueblo o asesinado por los españoles, nadie lo sabe bien. Mientras su sucesor Cuitlahuac trataba de organizar la defensa, este guerrero escuchó la orden más dura de su vida. Había que irse. Mira, vamos a retroceder un poco. Porque para llegar a esa noche de horror, primero los españoles tuvieron que entrar. Y entraron como invitados, no como conquistadores. Moctezuma Xocoyotzin,
el Huey Tilatoni, el que habla, el emperador, recibió a Cortés con todos los honores. ¿Por qué? Porque los dioses, viejo, había una proficia, una de esas que siempre complican la historia. Decía que el dios Quetzalcoatl, la serpiente emplumada, regresaría algún día por el este, justo por donde sale el sol. Y mira por donde. Unos hombres barbudos y pálidos legaban por el este en casas flotantes. Moctezuma dudaba, pero el destino parecía escrito. Cortés, que no era tanto, aprovechó la situación como el oportunista que era. En menos de lo que canta un gallo, tenía a Moctezuma prácticamente secuestrado en su propio palacio, gobernando a través de él. Y los españoles empezaron a descubrir las maravillas de Tenochtitlan. Pero sobre todo, descubrieron el oro. Y el oro, amigo, es la cosa que más rápido corrompe el alma. Había oro por todas partes. En los templos, en los adornos de los nobles, en los objetos rituales. Los españoles miraban todo eso y solo veían lingotes. No entendían que para los mexicas el oro no era moneda, era la representación del excremento de los dioses, algo sagrado pero no intercambiable. La tensión fue creciendo. Los mexicas no eran estúpidos, veían que sus dioses no hacían nada, que sus nobles estaban divididos, y que el emperador era un títere. Y entonces, durante una fiesta sagrada, la del mes de Tlaxcatl, cuando los mejores guerreros de la ciudad bailaban desarmados en honor a Huitzilopochtli, los españoles vieron su oportunidad. Por orden de Pedro de Alvarado, el talante que los mexicas apoderaron el sol, cerraron las entradas del patio y masacraron a cientos, a miles. Hombres, mujeres, ancianos, todos cayeron bajo las espadas de acero mientras intentaban huir. La ciudad explotó. La furia de los mexicas no tuvo límites. Rodearon el palacio donde se atrincheraban los españoles. Y Moctezuma, el pobre Moctezuma, salió a la azotea pedir calma. Su pueblo le respondió con una lluvia de piedras y flechas. Herido, murió días después, según los españoles, o esa misma noche, según otros. Los gritos, hermano. Tienes que imaginar los gritos. Hombres pidiendo auxilio en español, en náhuatl. El agua del lago Tinendos de rojo. Los mexicas, desde los canoes, remataban a los que nadaban, no con crueldad, sino con la furia de quien ha visto su templo profanado. Los guerreros jaguar y águilas saltaban al agua y peleaban cuerpo a cuerpo en medio de la oscuridad. Y en ese chaos, en ese infierno de agua y sangre, apareció nuestro hombre. Él estaba en una de las últimas secciones de la calzada, protegiendo la retaguardia, donde la lucha era más feroz. Había visto a sus compañeros caer. Había visto a los nobles mexicas que colaboraban con los españoles ser descuartizados vivos por la multitud. Había visto el agua tragarse cientos. Los que iban delante, con Cortés, lograron llegar a la orilla. Se cuenta que Cortés logró, sentado bajo un árbol, viendo la masacre. Pero él no lloraba por los muertos, lloraba por el oro perdido y por el desastre militar. Pero en la calzada, la lucha continuaba. Nuestro guerrero se dio cuenta de algo. Si todos corrían, si todos intentaban escapar, los españoles, con sus caballos y su armadura, podrían reagruparse. Alguien tenía que detenerlos. Alguien tenía que dar tiempo. Mientras los últimos españoles y sus aliados tlaxcaltecas, esos sí, los odiados tlaxcaltecas que ayudaron a los invasores, trataban de pazar, nuestro hombre tomó una decisión. No fue una decisión impulsiva. Fue una decisión de guerrero. De esos que saben que hay cosas más grandes que la vida.
Se detuvo en medio de la calzada. El agua chapateaba a sus pies. Las flechas silbaban a su alrededor. Y entonces, lentamente, dobló la rodilla. No para rendirse. No. Clavó la rodilla en la tierra mojada, en el lodo mezclado con sangre de sus hermanos. Alzó su macuahuitl, esa espada de madera con hojas de obsidiana tan afilada que podía decapitar un caballo de un solo golpe. Y espero. Los españoles que venían yendo se encontraron con esa figura inmóvil en medio del camino. Primero pensaron que era un herido, un moribundo. Pero al acercarse, vieron sus ojos. Los ojos de un hombre que ya no tenía miedo, porque ya había aceptado la muerte. Los cronistas españoles, años después, recordarían esa imagen. Alguno escribió sobre un indio que, solo y sin ayuda, detuvo a la caballería por un momento. Porque los caballos, los animales, también temen a los hombres que no temen. Los tlaxcaltecas, aliados de los españoles, fueron los primeros en atacarlo. Guerreros experimentados, enemigos tradicionales de los mexicas. Nuestro hombre los recibió uno por uno. El macuahuitl no era un arma que perforara, era un arma que desgarraba. Un solo golpe bien dado podía abrir un brazo desde el hombro hasta la muñeca. Los tlaxcaltecas caen, y él seguía en pie. Siempre en el mismo lugar. Siempre con la rodilla en tierra. Pero la marea humana era imposible de detener. Llegaron los soldados españoles con sus espadas de acero toledano, más largas, más letales. Lo vieron golpes por todos lados. Nuestro guerrero recibió heridas en los brazos, en las piernas, en el pecho. Pero no caía. No caía porque no quería. En la cultura mexica, había un concepto que los españoles nunca entendieron. La flor y el canto. Era la polla, la única verdad en la tierra. Y morir en combate, morir ofreciendo tu vida al sol, era la forma más alta de polla. Era canta con la sangre. Mientras su vida se escapaba por las heridas, nuestro guerrero no sintió dolor. Sintió orgullo. Porque sabía que cada segundo que él resistía, era un segundo más para que los suyos escaparan. Para que las mujeres y los niños que levaban las pertenencias del emperador pudieran alejarse. Para que la familia de México no se extinguiera esa noche. Finalmente, el golpe certero legó. Una espada atravesó su cuello. Cayó hacia adelante, primero apoyado en su macuahuitl, luego de lado, sobre la calzada manchada. Los españoles paran sobre su cuerpo sin mirar atrás. Para ellos era un obstáculo más. Para los mexicas que observaban desde las canoas, era un héroe. A la mañana siguiente, cuando el sol salió sobre el lago, el espectáculo era dantesco. Cadáveres flotando en el agua, armaduras rotas, oro brillando en el fondo. Cortés, desde tierra firme, contó sus perdidas. Más de la mitad de su ejército había muerto. Casi todos los caballos. La artillería perdida. Y el tesoro, el maldito tesoro. Se había hundido en el lago. Los mexicas, mientras tanto, recogían a sus muertos. Entre ellos, encontraron al guerrero de la rodilla en tierra. No sabían su nombre, pero sabían lo que había hecho. Lo levaron a la orilla, lo limpiaron la sangre y lo colocaron sus mejores galas. Lo pusieron un penacho de plumas de quetzal en la cabeza, un escudo, en el brazo y flores amarillas en las manos. Luego lo incineraron, como mandaba la tradición. Y mientras el humo subía hacia el cielo, los sacerdotes cantaron el canto de los guerreros que mueren junto al sol. Cortés sobrevivió. Reagrupó sus fuerzas, consiguió aliados indígenas que odiaban a los mexicas y,
Un ano después, regreso para Sisher Tenochtitlan. Esta vez no hubo escapatoria. La ciudad cayó, fue arrasada. Y sobre sus ruinas los españoles construyeron la ciudad de México. El imperio Mexica dejó de existir. Pero en las noches de lluvia, cuando el viento sopla sobre lo que fue el lago, los ancianos de los pueblos cercanos dicen que on ese escucha algo. Dicen que ese escucha el choque de un macuahuitl contra el acero. Dicen que ese ve una sombra, una sola, con la rodilla en tierra, esperando. Esperando a que alguien recuerde que hubo un tiempo en que los hombres preferían la muerte a la vergüenza. El último guerrero azteca no murió esa noche. Murió cuando el último de nosotros olvidó su nombre. Pero mientras alguien cuenta esta historia, mientras alguien cierra los ojos y imagina esa rodilla en la tierra manchada de sangre, el seguirá allí. En la calzada. En la noche. Esperando. Y tú, que lo has escuchado hasta el final, eres ahora el guardián de su memoria. No la dejes morir. Porque cuando la memoria muere, te do muir con ella. Hasta la próxima.